yene gye tuyita amendment bill UPDF amendment bill 2025 lyerina etteeka era balitebolinze mukulitebolinga olunaku olwaleero lirimu bingi kati lobeerako omanye biki bye bagenda okukyusa mu tteeka eryo mukimanyi bulungi court martial Supreme Court ya rulinga negamba eri non-existent actually yaginalifying yagijjawo but because the government is shaky, the government is collapsing, the government is in fear, they believe they cannot stay without a court martial. As we speak, it is non-existent by law. We don't have a court martial. But Mr. Museveni and the group, they are insisting that they have to reinstate, they have to re-establish the court martial. Ngenda kubiba buli ebyo nebikalimu because ngenda kubiba isizamu ate nkimanyi namwe mubimanyi. Tulina enjogera egamba mu lunamateeka nsiba nkibagamba ya Lulatini Nura Powena Sinarege. Nura Powena Sinarege, that there is no offense without a written law. Bwoba tewali tteeka liwandiike liri mu buwandiike oba tolina musango. As we speak tulina bakano Kizza Besigye luzira, but because of the court ruling, the Supreme Court ruling, actually baba tebalina musango because there is nothing like a law that is pinning them. Abaana bange ababadde mu court martial ebbanga lyonna Supreme Court yagamba tewali court martial, but you still okyasiba abaana abo irigale. So kati netteeka erize simenya mateeka yadde netteeka n'erimu okubayitiramu biki ebiri mu amendment eno, biki ebiri mu kukola ennongoosereza mu tteeka lino eno. Mwatuyigiriza bingi, olina okubanga oyagala okusoma okumanya biki ebiri mu neeno. Kubanga omuzungu yatugambako lumu that in case you want to hide something crucial from an African or from a black person, just put it in writing. They thought we don't read, and if we don't read, we don't research. That means they can just put something in a writing and you just keep otwala ng'oteeka waka. In law, actually, the law we practice, the law we are studying, they actually advise us to be so in love with reading and researching. So bakama bange olunaku olwaleero Nobert Mao etteeka litebolinze. Kitegeeza bw'oba litebolinze nga bagyese bw'ati ne financial ne actually ne gundi ya financial implication naye jiddeko bill of financial implication. Ekitegeeza bwetabaako tekisobola genda maaso. Bw'oba nga bagitebolingiddeko ekitegeeza liri fully processed. Oboth mulabye nga gyabadde bafollowinga. Byonna nga bikoleddwa bito. Kino kitegeeza ki? Nti okulireeta tebaliisizza leero era terinayita. Kyobola nkugamba pininga omubaka wo either omugamba ogenda kusiba muganda wange gwonsiba kubanga bwe tunaliisa bwe balikomyawo etteeka eryo nga muli debatingako nkusaba tosiba baganda baffe naawe teweesiba kuba nanyinyiza okuliisa ate nerikwata nze enkeera. So kino kitegeeza speaker asindise etteeka eryo mu responsible committees mu parliament lirikole ki? Lirikolemu scrutiny, lirikubemu tooki, wabeko babongeramu oba ne bebajjamu. Era n'abawa ebiragiro n'abagamba nti mukikole mangu ddala nga tunamalako financial yeeno. Financial yeeno ebulako kumpi omwezi gumu gwokka. Ekitegeeza abagambye you go and do that expeditiously, oba you can do that with a lot of speed kusobola okulaba nga bawe ekikola ki ekitimu. Mukimanyi bulungi ebyo abyabuunyesebwa nti ababaka babagulirira okuyisa amateeka amabi. Nedda bakama bange, abamu kufe tetunatuuka waawo kwagala kuyisa tteeka bbi because someone has given you a token. No, etteeka mbagambye lizze ne balitebolinga era ne lisindikibwa mu responsible committees.
speaker since some responsible committees baliyongera olikuba mu tochi lijja kudda mu parliament likubaganyizibweko ebirowoozo tuli debatingeko bannabusiro north bamanye ensubuga pa yogera kikuteeka erisiba abantu mu court martial bino bengenda okubabulya biki ebiri mu tteeka mugise mugabugabe batusoba mu court martial si kyekyokka etteeka gazi eno UPDF act number naye etteeka gazi so njagala mubeereko nnyo etteeka bajja kuddamu ku debating later oba ntegerekese bannange tujja kuddamu to debating later ojo kumanyira omubaka wo akusibye oba takusibye because it will be openly debated when the entire world is watching. The way we did on homosexuals, the way you have stood bold on some laws, the coffee bill, Banabusiro North, you remember very well. I stood on the floor of parliament and I rejected merging the UCDA. But Mr. Museveni and other MPs that actually he is using, they had to merge the UCDA. Esawa eno gwatunde mwanyi simanyi ziri ku beiki. I stood firmly when it came to the homosexual bill. I'm a Catholic and I'm a father. I know actually a man is for a woman. I cannot be in support of the homosexuals, to be sincere. Because I am a good representative, I have to represent the voices of the many people from the constituents, Busiro North. Right now, mbamenyeramu biki ebigenda okujja n'etteeka lineeno. Era ligenda kutukoseza awamba. Gambe bannabusiro North abaana baffe okuva mu constituency bamaze emyaka 4 bali mu kkomera bavundira eyo. Tebamanyi kiddako. Bali bafunye akalembereza babasiba bate. Sobola kuyingira kufula parliament ne bompa decent meka ningamba, you know what, let us reinstate, let us re-establish the court martial. I cannot. But because Mr. Museveni is drunk on power, he has all it takes to make sure that at least he, what do we call it? Abaita kugundi bachita batya. He smuggles this bill until it becomes a law. Awo nvuddewo ku debate, tujja ku debatingako. Mpozi ekirala kyenjagala okubagamba ku tteeka lineeno. Tukyagenda mu maaso. Mukimanyi bulungi kooti bwe yamala okusalamu kitegeeza Supreme Court bwe yamala okusala kuba kyesaze muri fukateeka eri yafuuka ngeri non-existent. Yafuuka ngeri non-existent court martial. Ni kati bano baagala kugikomyawo, ze tuyita kangaroo courts, military courts. Bagikomyawo batya. They are claiming that they are bringing back the court martial under a constitutional provision, under Article 210 of the Constitution. If the government is claiming that they are bringing back the court martial under a constitutional provision, under Article 210, what does Article 210 say? Bakugamba bakomyawo court martial wadenga Supreme Court yagijjawo ne bagikomyawo nga bayita mu article 210. Article 210 esome eti njagala tugisome fenna. Where is my constitution? Yes. Njagala tubasome fenna. Article 210. Article 210 yegamba that it is the role of parliament to make laws. Katugisome fenna article 210.
article that they are reinstating that under Article 210. What does Article 210 provide for? Because this is the supreme law. The Constitution is the supreme law on the land of Uganda. Semateeka w'eggwanga lino lyetteeka ekkulu erisinga. Era byonna bye tukola bwe biba biri inconsistent with this, they are actually bad laws. They are not good laws. They are not laws. They are null and void. 210 article egamba etya? Parliament to regulate the Uganda People's Defence Force. That it is Parliament to regulate the Uganda People's Defence Force. Ekitegeeza nti Parliament ejja kukuba tochi n'okumanya okuregulatinga speed control wano osusizza okakana that it is the role of Parliament. Yo kati government yakugamba ekomyawo court martial under this article. Parliament shall make the laws regulating the UPDF and in particular providing for the organs and structures of the Uganda People's Defence Forces. Nti amateeka gena akola nge regulatinga gajja kuba providing for organs and structures. Structures mukimanyi bananchuka mukatisa no mulonda structures mukitegeera ne organs kati nga ugamba organs of the government at Parliament, executive, judiciary. Those are the organs that Parliament is going to make laws regulating the organs and structures. Mukama wanga abadde ankubira that they are ensuring that at least Parliament egenda kola amateeka agekuusa ku kulonda olonzo otya muli kulutinze mutya maje ate making sure nga abaana mubalonda okuva mu bitundu byonna ebye Uganda naye mumanyi wane Uganda be balonda bava mu kitundu ki etteeka libaga etteeka mbwe likomyawo kooti masho keekano tekalina nawe kwogerera the deployment of troops in Uganda. Yes, okay, fine. Article 210. This means Parliament is working for one person, not you. Tulina chetuita memorandum wali biche bili muteeka libaleta kati wano oyina okuwuliriza ennyo oba oli obadde owuliriza mpola kati wano nyamba owuliriza ennyo bakama bange nyamba owuliriza nnyo waneeno kubanga kino kyengenda okuyisaamu okusomera kino ekiri wano kye baleese olwaleero ngenda kukuyisizaamu wano nkuyisizeemu policy and principles nkuyisizeemu wano defects of Uganda People's Defence Forces Amendment Bill 2025 is to amend the UPDF Act Cap 330 to streamline the composition of the organs and structures of the UPDF. Nti omulimu omukulu muteeka kino kye bagamba nti lwaki bagenda kukyusa bagenda kola enkyukakyuka. The major objective is to streamline the composition of the organs and structures of the UPDF. Nti lwaki bagala bakola enkyukakyuka mu tteeka lino bana njagala munfune bulungi tebagenda kujjawo tteeka lya UPDF Act weeriri n'ekiki siyaji basigaka akazigo ndi bakunyonyola lwaki bali mu paniki okusobola okulaba nga etteeka lino balikolamu enkyukakyuka naye gwe tokyerabira tokyewuunya nti ssemateeka w'eggwanga Uganda yakolebwa mu 95 tugambye Muzeeyi Museveni tuyambe tukole ssemateeka oyo tumukolemu enkyukakyuka ebbanga lyonna omusajja yeeremye yalonda buli bifo ebisaba mu ssemateeka musajja yeeremye tumugambi tukole enkyukakyuka gani kati essaawa eno olw'okuba bamukutteko
nikitekere bajja UPDF court martial kati ali panicking kusobola okulaba nga bajizawo kyobola bagamba bakole enchuka Muteeka lino ne wano ya kugamba mu policy and principle akugamba the major objective of actually amending this law, the UPDF Act, amending it is to streamline the composition of organs and structures. Nti bagala kutereza ebyo bi organs ne structures ezikola amaje. Yensonga yakuwa. Then to establish a health care service for members of the UPDF force. Gwa musirikale we nabo boli kunongo owuliriza. Kuba kimanyi ko emuli. Bagamba nti objective eyokubiri lwaki bagala okukola ennongoseza mu UPDF Act yammwe nti bagala kubateerereza bagala kubateekerawo health care service babalete babajjanjaba na kubajjanjaba that bagala kubateekerawo health care service for members of the forces ayita wala atuuke ku kyayagala wali akugambye agenda streamlining organs and structures ekyokubiri akugambye agenda kuteekerawo aba UPDF abasirikale health care services ekyokubiri kyagambye then ekyokusatu to establish a medical board parliament honorable Segirinya awumule mirembe ngaafa muwulira bwe yali nga agenda ebweru yamala ku meeting medical board emukkiriza oba agende ekitegeeza na bano baagala kukola medical board nti mu maje yevunanyizibwa ku bulamu yevunanyizibwa ku insurance yevunanyizibwa ku ani ajjanjabwa ani atajjanjabwa mbu kye baagala okukola mbabuli ancha abatambuza mbu ekyokusatu ekyokuna service of peace what a court martial is court mean? What does the reserve force mean? And what does the so-called service offense mean? Baita mabega baita wala nnyo okuvuga okulaba nga bakugamba mukkirize etteeka lino tulikole nti kubanga tuba definingire what does this mean. Muwulire lwaki baagala okukola etteeka lino kye baagala okukyusaamu. Wano wali ekinyusi likes tuli mugumu kasanvu kumpi makubi ana wano kwenda bako wano muwulirizeewo nnyo nabagambe tuwuliziganye kuba kati wano mbaddiza ku school fees wammwe tuition wammwe mbaddizaako lwaki bagenda kukola ennongoseza mu tteeka lino lye balyeso olwaleero ku parliament wano wakulu nnyo to provide for restructuring and re-establishment of the court martial in defense forces as per article 129. Ono wali ekinyusi nkiddemu owulire that the reason as to why they are amending this law, the reason as why they are bringing this bill on the floor of parliament is to provide for the restructuring and re-establishment of the court martial. Remember, the Supreme Court nullified the court martial. Negamba you are non-existent toliwo. Kati lwaki baletambu etteeka lino akawaayiro ikagamba sinze sibijja mutwe gwange bannayi akawaayiro ikali kunenda establishment kitegeeza bwobanga wali wavaawo balina okuzaawo, so they want to re-establish the court martial. Remember, in the Supreme Court ruling, that was January if I'm not mistaken,
court yategeeza nti court martial teriiwo eri non-existent. Kati they are passing through parliament under article, in fact wano bajuliza nokujuliza under article 129. Article 129, what does it say? Article 129 kawairo, article 129 1D. Yes, article 129 1D. 129 1D. Somateeka embeera kumpi waneeno. Eyogera kwani alina okukola etteeka. Eyogera kwani alina okukola etteeka.